Всем привет! Попробуем, мы сегодня пришли в лес, потому что очень жарко, и только в лес можно так отдыхать, потому что в центре, ну что там делать сейчас, пьешь ты кофе или сок, и такая жара, не знаю, не хотела. Даниэла, она с друзьями пошла, ну а мы, вот и малую мы забрали. Я вот чуть-чуть дальше похожу. Посмотрим, если найдем что-то сегодня, если нет, просто будем отдыхать. Смотрите, вешанки, те, что мы оставили, как они выросли. Сейчас будем эти свеженькие. Смотрите, какие красивенькие. Вот снизу. Николь, хочешь собирать? Красивые? Еще маленькие будут, но дождика не было вообще. Вот эти можно взять. Смотрите, какие мухи, тараканы. Вот здесь домик какой-то. Показывает, как вот вырастают деревья. Что можно делать, что нет. О, мухи здесь столько. Ужас. Вот таких мы двое уже видели. А есть зайчики.